guys, good morning, good afternoon, good evening, and what's up everybody. I hope you're doing good and that everything is okay. I hope that God has taken good care of you and that God has taken good care of your families. And it is my hope and prayer that this video is going to find you guys in good health. Welcome and welcome back to my YouTube channel. In case watching me for the very first time, my good name is Victoria Mima, and once again, it's a pleasure to have you on board. Thank you so much for coming back. Thank you so much for the love and support. Thank you so much for everything, guys. I truly appreciate. Mnaona sauti naongea kama nimeikuwa ndani ya mtungi. It's environment, climatic change inaku affect, inakutandika, ni climate, guys. But again, we thank God. And I know I have got amazing doctors down there in the comment section. Somebody like Helen Kinyo. I know by the end of this video, she'll come on my page and she'll be like, Vicky, nunua hii dawa. Asante doc. To my new subscribers, please feel at home and feel appreciated. This is a home of positivity, and you shall say that giving up is not an option. Na kwa hii channel huwa tunafanyanga video hata kama tunakohoa. Bora tu nisikuambukize, si ndio? Juu time mwingine umeanza kuongea kama saa hii. Sorry guys. Unapata imekukaza na kuna kitu unataka ufanye. Hatuwezi rudi nyuma. Kwa hivyo asanteni sana kwa nyinyi wote ambao huwa mnachukua muda wenu wa kipekee. Najua most of you mko busy, shughuli za hapa na pale, lakini by the end of the day when wale wasewa kusema ati kuna mtu aliniambia Vicky, mimi huwa na coach kwa nyumba after nimetoka job na kuweka kwa TV. That is pure love and I'll never take it for granted. Thank you so much for holding me up. Thank you so much for those that are subscribing. If you haven't, please make sure that you subscribe. Tulisema before tufike mwisho hii mwezi, our goal is 10,000 subscribers. And I know guys, you've come from very, very far. And even with this, we will achieve. A lot has been happening. And unfortunately, nilikuwa nimemiss vitu zingine. Vitu zingine sikuwa nimezisikia. And one of my fans came and sent me a certain clip. And told me, Vicky, nataka usikize hii clip. So even you, I want to show you this clip. Because this clip is going to form the basis of our analysis today. But even as I search this clip, please pause, make sure you subscribe, make sure you like this video, now make sure umecomment hapo. Niambie chochote hapo chini kwa comment section. Bora tu usinitusi. Si unajua kwa hii channel huwa hatutukanani, si ndio? Hatutusiani. I don't know if it is in my files. Let me just check it out. Kai. Kumbe kulikuwa hivi. Kai, hata sikuamini guys. Let me just search it. As I search it, please make sure that you subscribe. Ama tuisikilia tu kwa messenger. A fan forwarded me on messenger. Na hii si mainanga TikTok. I have my TikTok page in my new phone. But hii ni yenye nilikuanga natumia. And this clip, hii clip nimetumiwa kwa messenger. Let me. Ni ule mmoja mwenye mnamjua. Ni mgani jamani nao? Si mnamjua? So huyo mwingine. Huyo ako na kikaka. Sisi wachana na sisi tunajua. Mama ni kitabu. Wachana na MC. Wewe wachana na MC. Sisi tunajua mmoja. Wanamjua. Kama walikuwa watatu, tumeminus wao. Ladies and gentlemen, in that clip I'm going to attach it there. Juu kuna noise huku, hata amesikia vizuri. I know so wengine watakuwa zile za hana twestia time. But let me surprise you. In this clip, Obinna mentioned Bebii. And this is going to form the basis of this analysis. Niliwaambia, mimi nawaambianga kitu nimeona, nimesikia. Unaona? Mimi sikujangi na rumors. So mnaona hata hii clip in fact I'll not attach it here on YouTube. Go and watch the full clip on my TikTok page. I reposted it. Ladies and gentlemen, this is Miss P. A girl that brought herself on the show. A girl that even demanded to be kissed live on camera. And you remember guys, I told you all that it was kicky. I'm saying it's kicky because I've saved again here another clip. Yesterday, Obinna was recording something and telling us, guys, Miss P akona ngoma immediately after that kiss. I don't know if I'll get it, but hata ina maana. No, it's here. Meskia. Miss P akona ngoma moto. Like Obinna alikuwa anaambia mwende mochi ngoma ya Miss P. But that is not the matter. So kwa wale mmekuwa mkinicrucify na kundiscuss kwa groups. You know me, I don't do those things. Now mumeamini when I tell you it's a script. Trust me.
nyinyi nyinyi mnaanza kutafuta adasa kwa TikTok ndio mwanze kungangana vile mnaweza mtumia link dem wa Facebook kwa TikTok, Obinna kwa TikTok. I told you guys and I am not bragging. If I want these people, I'll go chat them on my official WhatsApp number. So nikiwaambia kitu, you might refuse not to agree because by the end of the day uko na opinion yako, but you people learn to listen. From day one, I told you, I was talking to a girl called Malis TikTok and she was like, Vicky, watu wananituza. And I was like, unatukana kwa nini na watu hawaoni hiyo ni script? I knew it was script from the very first time. But ladies and gentlemen, there is something that Obinna said hapa na Miss P. Obinna told Miss P ati, mimi niko na mtu wangu anamjua ni Bebii. And all of a sudden, you can go and watch that clip. In fact, that clip has made it to FYP on TikTok. I told you, anytime you see a clip imekuja kwa FYP yako inamaanisha it's already trending. And yes, that clip is trending. But my question is very simple to you guys. Why do you think Obinna mentioned Bebii in the midst of all this chaos? Because this is going to form the basis, just as I said, of our analysis today. But before we dive deeper into it, please pause. Use 1 or 2 seconds to make sure that you subscribe to this YouTube channel. Hit that notification bell, ladies and gentlemen, so that anytime I get to upload any video, YouTube will definitely notify you. Why do you think Obi mentioned Bebii in this thing? Like, we unaona aje? The first reason, ladies and gentlemen, kwa nini Obi had mentioned Bebii kwa hizi drama zote? It is very evident. We have some women that don't reason there on TikTok. So definitely, they will start using that clip to disgrade them on Facebook. To throw her under insults. To throw her under... You know how those women behave. And Obinna nowadays has mastered the tactics in the game. So Obi was like, ladies and gentlemen, so wangetumia hiyo clip kuanza kuingiza dem wa Facebook kwa hizi maufala. And you know what? Yes, I am right. And I am very serious with what I am saying. Immediately after that clip, some selfish ladies started flooding into Malay's TikTok. Najua mnamjua. And start telling her, tulikataza kupost Obinna na dem wa Facebook, hizi ni vitu gani? So Obinna understood those women will start behaving like that. Unajua shida ya mafans time mwingine, shida ya mafans, you act like you know so much. But the truth of the matter is that you know nothing. I told you, and I want to repeat in this particular channel. However you might want to hate Obinna, you go on and hate him. But imagine we unamhate na Obinna akujui, but unamhate juu umejificha nyuma ya dem wa Facebook. Hata mimi simpendi. Because tell me why you can flood into Malay's TikTok kwanza kumgombanisha ati mbona unaposti hizi wewe. That is wrong, by the way. That is wrong. That is wrong. And by the end of the day I told Malis, wewe uanga unapost Obinna na dem wa Facebook. Mtu anaweza kukataza kwa post ni dem wa Facebook and Obinna. The rest is noise. So Obinna knew after hii drama ya Miss P, wase wataanza kutukana dem wa Facebook, hivyo ndio wamezoea huko kwa TikTok. So Obinna was telling Miss P, mimi niko na mtu wangu ni Bebii, to just make sure that hiyo narrative ya Obinna, hiyo narrative ya matusi kwa Bebii na fans wa Bebii inapungua. And for that, Obinna, receive your flowers. The second reason, ladies and gentlemen, Obinna has worked closely to dem wa Facebook, with dem wa Facebook. And I want to say this without any fear of contradiction. That whatever Obinna and dem wa Facebook created in industry while they were working together, nobody can even do half of what these two people did. True or false? Yeah, I'm right. That is the truth. You can deposit it in the nearest bank. Whatever they did, these two people together, hata watu washikane wangapi, mangai haiwezekani. Nobody can compare himself or herself to what those two people did. Obinna mentioning dem wa Facebook, it's not that anaingiza dem wa Facebook kwa hizi drama na hizi clout na hizi nini. No. Obinna has a very special part in his heart for dem wa Facebook. Allow me to say this. These two people, while they were working together, they thoroughly won. They signed the biggest deals in the Republic of Kenya. They bagged one of the biggest and biggest deals, even outside the Republic. That is the truth. So Obinna is trying to tell you, because I told you Obinna is on TikTok. He sees everything.
Demo wa Facebook is on TikTok. He sees anything. Na siku hizo Obinna amejua kitu moja. Juu Obinna hiyo ndio vitu anafanyanga. Obinna, niliwaambia Obinna can do anything kusaidia mtu. Imagine Miss P forced Obinna to kiss him. They had to kiss live on camera. Ndio Obinna akuje tu atuambie Miss P ako na wimbo. But Obinna amejua akifanyanga hizo vitu, mtu huwa anaumia sana kwa hii social media. Ni fans wa demo wa Facebook. Kwanza huko kwa TikTok. Unapata akisha post vitu kama hizo, kuna watu wanajiaminingi audio inafaa waseme. Unapata wanaanza kushambulia watu wenye wanapenda kupost demo wa Facebook. The third reason, ladies and gentlemen. Obinna and demo wa Facebook, they are favorite to one another. Yes, I said what I said. You can even cut this particular clip. They are each other's favorite person. These two, no haters can separate them. No lies can separate them. No scripts can separate them. Because these two people, they are very real. They are very genuine. And they are the real definition of what consistency is in matters to do in industry. The fourth reason, ladies and gentlemen, sasa hii nayo sasa naisema kwa ujasiri after nimesikiza hii video. Obinna might be, because sisi wote ni wanadamu, kila mtu anakuanga na upungufu wake. Hata mimi mwenye naongelesha, kwani mimi ni mzuri? Mimi sio mzuri, si ndio? Na wewe mwenye unaniwatch, kwani wewe ni mzuri? Wewe si mzuri. Sisi wote tuko na maupungufu. But we must now agree that Obinna deeply respects them on Facebook, like deeply. Niambie nyinyi wote mnajua hata baby mama si Obinna. Ni baby mama si mgani Obinna mwenye Obinna hata anatajanga kwa kamera? No one. In fact, hata akue kwa interview na mtu wakue kwa stories za baby mama, Obinna anasemanga tu my ex. Yani hananga hata time ya kumention mtu na jina yake na ni mama ya watoto wake. But today on Facebook sijasema ati demo wa Facebook ni hizo. Yani I'm trying to explain something so that you can understand. Nilikuwa nawaambia reason ya kutumia watu wengine kwa sababu si unajua hao ndio mama ya watoto wao. But we must now agree that this gentleman has deep respect for demo wa Facebook. The last reason, ladies and gentlemen, there is a message that Obinna is sending to you fans. I don't know if you honestly listen, because at some point mimi naangalianga ni vile tu mimi I am very strict and I am very like I don't entertain nonsense. That's why me ukikuja kwa DM yangu immediately I start reading, and by that I love people that come to talk to me on WhatsApp. I love those people so much. Juu hawa sio na kujanga na WhatsApp, wanaweza kuwa na opinion yao but wako by the end of the day unapata hapo chini lazima tumeelewana na wao. But hawa sio ku creating pseudo na kuanza kutusi juu unaposhinda kuunganisha demo Facebook kumpost na Obinna nini. You are not a celebrity, come on, shut up. I said I am dealing with two biggest brands in the Republic of Kenya. There is a message that Obinna is sending that ananga chuki ama ubaya na demo Facebook. Same to demo Facebook. Mmekuwa kwa page yake juu umeona alitumia ile wimbo ya My Woman ile Obinna alimwimbianga kuna time way back kama ameintroduce huyo mtu wake mgeni wa content. Mnajaribu kuelewa ama bado mnapenda tu kubishana? You know, time mwingine I shall tell you guys, let's learn to argue with facts, not just propaganda, not just that because I hate Victoria I should create Sauda and go. Imagine me hata ukinitusi na Sauda bado kesho na post demo wa Facebook. Hata tena kesho kutwa ni demo wa Facebook. Siku zote ni demo wa Facebook na Obinna. I don't know what you think. Please tell me what you think down there in the comment section. Imagine Obinna aliambia Miss P ati mimi niko na mtu wangu na ni Bebii. Where? I don't know what you think. Bye bye guys. Nani? Si anaitwa Sweetie. Sweetie nani? Si Bebii. Diandas. No. Yani honey. Ni nani? Ni ule mmoja mwenye